सुरवाते चोयला आसता पद्धतीन हांवें एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो विथ रिगार्ड्स टू जे केरला जाला ते गोंय जे छत्तीसगड जाला टू nuns were arrested on suspicious grounds. They were granted bail. Chandrasekhar, who is the BJP president in Kerala, he said that there was a misunderstanding, and certainly that created a havoc across the state. I believe across the country, that forced the BJP to take out the post that they had Twitteraचे जो पॉट घायलो, they had to basically take it out. So minority जे हुई ना हुई एक अन्याय जाता, and they got the relief through the court when the court observed that this is just suspicious कारण की ते human trafficking and serious charges of forced conversion. I asked the chief minister. He said that these type of things do not happen, but if you will not happen in the state of Goa. But चोयले यार हुई ना हुई जे non-state actor in the past, they have tried to spoil the peace in the state. It is very important that we protect our identity. We will lose in forms of tourism. आमचे कम्युनल हार्मनी म्हणून आमी फामाद, आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान हेजेर दखल घेवपाक जाय. कित्याक जेन्ना मणिपूर इन्सिडंट जालो त्या वेळार आमी प्रोटेस्ट केलो की थिंग्स जाता ते पोतींग कित्याक जावपाना. मोदें गेले त्या वर्साक देवर यू कूड सी द पीपल, नॉन स्टेट एक्टर्स, सर्टन विंग्स ऑफ सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज ट्रायंग टू स्पॉयल द पीस. तेच नंतर जे ओबीसीचो मुद्दो आलो मेन, खास करून पोस्ट ग्रॅज्युएशन सीट्स फॉर मेडिकल, इन द मेडिकल फील्ड इतले वर्सां जालीं हे पेंडींग आशिल्लें. एंड वेन आय रेज दीस पर्टिक्युलर इशू, in fact the OBC wing organization, they had come to us requesting us to raise this particular issue ki 27% reservation should be more, and also in post graduation je एक 100% roster system आसता तितून तांकां सगळे सुपर स्पेशलिटी आनी तांकां चूज करपाक मेळना. So they said Chief Minister assured that they would come out with a notification in the next few days. So that is one thing which is a welcome move. ओल्ड गोवाचे जेन्ना बाब रुदोल्फान प्रश्न काडलो त्या वेळार त्या प्रश्नाचेर आमी उबे रावन जो इलिगल बंगलो थिंगा, खास करून तो सुभाष बाब फळदेसाय म्हणलो सगळे सारके जाग्यार आसा, पूण इलिगल बंगलो जो पट थिंगा आशिल्लो 54 इलिगल स्ट्रक्चर्स आहाय, हे सगळें चोयल्यार इलिगॅलिटीज थिंगा प्रमोट जाता. एज अ प्रोटेस्ट वी आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर हू गेव परमिशन, हाऊ डीड विदन 100 meters this came, and they said the issue is sub judice. तांकां जाय जाल्यार सब जुडीस इशू डिस्कस करपा जाता, जाय जाल्यार ते सब जुडीस इशू डिस्कस करून सोदनाय. सो हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आर प्रायम एंड एक बिल्डर लॉबीलो प्रेशर आसा ते प्रॉपर्टीज थिंगा डेव्हलपमेंट करपाक. इकोस्टोन रिसॉर्ट म्हूण येताले, आय रेज दीस टायम एंड ओवर अगेन. देन IPB was forced to basically make sure that these structures, this project was stalled. आतां थिंगा आमकां कसलेंच डेव्हलपमेंट विदीन दॅट पेरिफेरी नाका हो डिमांड आमी घातलो. आनी तो इलिगल बंगलो मुखेलमंत्रीचो कावंटर पार्ट योगी आदित्यनाथ तो उडयता हा बंगले बिंगले हे सगळे थिंगा करीता. ते भाशेन तेजी देख घेवन मुखेलमंत्रीनूय तें बेगीन करूंक जाय. बेगीन केल्याकूय म्हाका दिसता गोंयकारां पारा आहा मू हें पटोलें. चवथो इशू जो नॉयज पोल्युशनाचे आहा, नॉयज पोल्युशन इन बागा, कलंगूट, अंजुना, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, फेड अप. Today, in fact, there's a front article on Herald where it is stated that particular clubs, about 6-7 clubs, the names I have taken, goes to about 135 decibels. It's not permitted. Basically, people are suffering their sound norms पडे हाय एज पर दी हायकोर्ट ऑर्डर. काजार जरी तो रांता कोणे गोंयकारांके जाल्यार 10 वरांचे बंद कोताय. आनी हाव आर दीस क्लब्स अप टू 1 o'clock, 1:30 they are allowed to play such loud music? I'm not against tourism, but म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टाचे जेन्ना ऑर्डर आहाय, स्ट्रिक्टली दीज ऑर्डर्स आर दे, दीज नीड्स टू बी पास. जे टॅरीफ हायकाचे स्मार्ट मीटर एंड द डिमांड्स उलयतले आमी, बट आज jerk has hiked the rate. Minister says he says that it is because of jerk that they have proposed. But in 2022, this same government, jenna jerk hiked it, temi holdar dollo to, they freezed it. But why is this 6% rise? More than 600 crores have to be recovered. 600 crores of commercial units, industrial units, government itself has to pay, departments have to pay so many crores of rupees. And why tax the common man?
आता स्मार्ट मिटर जेन्ना टेंडर जालो अबाउट 467 crores, आज तो 90% अबाव गेला. सो इट्स अबाउट 870 odd crores. When you say 870 odd crores, out of which state government has put almost 820 crores and 70 belongs to center, so it's about 890 crores. DG Mart कोणाचो टेंडर they have got it. प्रश्न असा आहा की हे पयशे ते कंज्युमरा कडेन रिकवर कोतले, and there seems to be a conflict of interest. जेमी कोण टेंडर सांगला तेमी वर्क बोर्डा धाडा तेच मेंबर मागीर REC धाडा. REC के म्हणटा इट्स अ मनी मेकिंग टायप ऑफ एन इन्स्टिट्यूशन. पोत मागीर टेक्निकल टीमी हाडा. सो देर सीम्स टू बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट. दुसरें